Well, moving on, আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ফার্স্ট চ্যাপ্টার একটা ওভারভিউ দেখেছি না, যে হোয়াট ইজ বেসিক্যালি ফাইন্যান্স। আজকে আমরা আর একটু অ্যাডভান্স হইতে জানা ট্রাই করবো যে ফাইন্যান্স কি ধরনের কাজ করে and what are the roles that financial management plays in terms of a company. Okay? So before discussing the roles, we have already discussed about what is financial management, role of the firm, organization of the financial management function. Okay? So what is basically the financial management? Financial management actually deals with the acquisition, allocation and successful or proper utilization of fund. Okay? The fund that gets what is actually fund? Fund is the driving force for your company. Company চালানোর জন্য basically আমাদের যে জিনিসটা দরকার হয় that is actually fund. Without fund you cannot run your business. Imagine that you have everything set up. You have human resource, you have information resource, you have physical resource, but you don't have any fund. What will happen in that case? The business will fail. There can be a situation that you are running out of money. In that case, you need to raise capital either from the capital markets or you can take a loan. So capital market থেকে I can go for the IPO, initial public offering, and then for the banks or for the bond sector we can issue bonds. So আমরা দুই ওয়েতে we can collect capital. So this is basically financial management does. Now, what is the goal of the firm? So we talked about that profit maximization is a vector. It cannot be a goal of a firm because it is a very short-sighted thing. So imagine you are maximizing your profit by adopting some other means which is very short-term based. তাই না? So আমি যদি আজকে discount offer করি, then what will happen? The sale will increase, but eventually it will not sustain. So for something to be sustainable, that should be a visionary approach. So আমাদের এমন কিছু ডিসকভারি ইনভেস্ট করতে হবে যার একটা ফিউচার প্রসপেক্ট আছে। So short term যে কিছু করে না, eventually it will harm your company. It will tarnish the reputation of your company if that goes bad. Yeah. So the goal of the firm or the goal of the financial management is basically the same thing, which is maximizing shareholder wealth. Right? So now how can you measure the maximization of shareholder wealth? How can you measure this? আপনি এটা কিভাবে মেজার করবেন? প্রফিট তো ইজিলি মেজার করতে হয়, এটা আমরা ইজিলি মেজার করতে পারি, তাই না? কিছু মার্কার দেখলে, প্রফিটেবিলিটি দেখলে, বাট হাউ ক্যান ইউ মেজার দিস শেয়ারহোল্ডার ওয়েলথ? Focus on long-term sustainability. How? What are the markers? Like CSR, Okay, we'll discuss one by one. Okay. So that is the same thing that we have discussed in the last class, concerns the acquisition, financing and management of assets with some overall goal in mind. Overall goal in mind, that is the maximization of shareholder wealth. And acquisition, that means from where you are getting your fund, financing where you are investing your firm, and assets management. So I'm going to say asset management, it will be bank here, separate department as asset management department. Okay. So what is basically management of assets? And how efficiently you are managing your assets to generate sales. Sales generate করার জন্য how efficiently I am managing my overall assets. So একটা কোম্পানিতে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসেট থাকতে পারে, শর্ট টার্ম অ্যাসেট থাকতে পারে, তারপরে লং টার্ম অ্যাসেট থাকতে পারে. So how efficiently you are utilizing those assets to generate or maximize your sales. We are not talking about goals, right? আমরা বলছি যে কিভাবে সেলস ইনক্রিজ করা যায় by utilizing your assets. For example, that you have newly purchased a factory. আপনি একটা বিল্ডিং 2 কিনেছেন. You have already a building 1 and you are purchasing building 2 for the production purpose. But imagine যেটা আপনি ফেলে রেখেছেন. That is abandoned. You are not utilizing it. So how come that can affect on your sales maximization? Is this contributing to your sales? No. So are you efficiently managing your assets? No. Okay. So that's the thing. So
যখন আমরা ওই যে তিনটা কি ডিসিশনস নিয়ে কথা বলবো, রাইট? সো উই হ্যাভ থ্রি কি ডিসিশন, দ্যাট ইজ ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন, ফাইন্যান্সিং ডিসিশন এন্ড ডিভিডেন্ড ডিসিশন। যে শুধুমাত্র আমরা ফান্ড প্রক্রিয়া করলাম, অ্যালোকেট করলাম, ইউটিলাইজ করলাম, বাট উই উইল নট গিভিং এনি ডিভিডেন্ড টু দ্য শেয়ার হোল্ডার্স। হাউ উইল দে টেক ইট? তারা এটা কিভাবে অ্যাকসেপ্ট, মানে আদৌ অ্যাকসেপ্ট করবে কিনা? বিকজ ইউ আর ডিপ্রাইভিং অফ দেয়ার রেগুলার ইনকাম। So dividend is the stable and regular income for the investors. So for the purpose of getting the dividend, they are investing in your company, but you are not giving a single dividend to them, not in the form of cash, not in the form of share. So what will happen actually? It will hamper their future potential investments in your company. So what will happen eventually? They will withdraw their funds or investments from your company. So ultimately your share price will decline. যদি সবাই একসাথে সেল করা শুরু করে, so what will happen? Demand কমে যাবে, রাইট? So demand কমে গেলে price will also decrease. So most important of the three decisions, একটা হচ্ছে investment decision, where you will invest your fund. So in that case we need to keep in our mind that what is the optimal fund size. Fund size টা কি? এখন ধরুন 100 কোটি টাকা বাজার আছে, 100 কোটি টাকা ফান্ড अवेलेबल আছে, but আমার কোম্পানি হচ্ছে খুব একটা স্মল একটা কোম্পানি। So what will happen? And what specific assets should be acquired, what assets any should be reduced or eliminated. So আমাদের এটা দেখতে হবে যে আমাদের ওই যে বললাম যে আমি একটা আপনার একটা পাওয়ার হাউস বলেন, ওয়ার্ক স্টেশন বলেন, বিল্ডিং টু বলেন কিনে রেখে দিয়েছি, but that is of no use to me. So what will happen in this case? I have to eliminate that factory or the building because it is not generating any sales to me. So in case of financing decisions, what is the best type of financing and what is the best financing mix? So what is financing mix? Utilizing of bond, debt instrument and equity instrument altogether with a proportion, specific proportion. So আমি কত পার্সেন্ট debt দিচ্ছি আমার কোম্পানিতে, কত পার্সেন্ট equity রাখতেছে, that is very important. Is it 30-70? Is it 40-60? Is it 50-50? What is it? Is it 35-75? Sorry, 35-65? What is the combination? The combination of equity and debt in your company to finance it. That is called the financing mix. And what can be ideal financing mix in your company? It depends. If you ask me what is the ideal scenario or ideal financing mix ratio, I can say so. Because it varies from company to company. এরকম কোনো স্পেসিফিক আমাদের থিওরি নাই যেটাতে আমি basically বলতে পারবো যে this is the best financing mix you can use. Sir, how can I determine which ratio is ideal for my business? It depends on your company. You have to see many other things to analyze these things. আরো অনেকগুলো জিনিস আমরা যখন ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার করব then we will discuss in detail যে আমরা কিভাবে এটা ডিটারমিন করি, বিকজ it depends. এখন দেখা যাচ্ছে যে আপনি যদি ডেট বেশি দেন that means your company can be in a potential risk of insolvency. They will have a bankruptcy or একটা chances থাকে। আবার আপনি যত debt নেবেন তত আমার একটা tax benefit apply হয়। Interest is a tax deductible expense, তাই না? So আমার এখানে tax shield benefit আমার চলে আসছে। So in this case if you take 100% debt, একদিকে potential benefit আর একদিকে risk of bankruptcy. So you need to determine an ideal mix, ideal ratio. So what is the best dividend policy? So dividend policy technique. So again, dividend number in two way we can categorize. So one is the stock dividend, one is the cash dividend. Fine, you cannot give the investors a cash dividend this year, but you can offer them stock dividend. Sir, in terms of stock dividend, what মানে আমরা কি করব? Stock dividend is simple. For example, if I go for 1:1, that means who is holding one share of your company, you are offering him one share for free. Oh, so 1+1. 1+1 becomes 2. অনেকে 1:2 হতে পারে, 2:1 হতে পারে, যে আপনার দুইটা শেয়ার ওন করছে তাকে আপনি একটা শেয়ার ফ্রি দিবেন। So this is how the bonus share works. This is how the stock dividend works. So if you cannot give the cash dividend this year, no problem with it. But you can again, sorry. Sir, stock dividend দিলে আমার stock price কমে যাচ্ছে না? Exactly. Stock dividend দিলে আমার stock price কমে যাচ্ছে। True. But it depends, যেটাই বললাম যে you have to determine
So offer them cash dividend. If you cannot offer them cash dividend, then give them the explanation that we are further expanding our business. But what is the dividend policy that you will have to solely determine? এটা শুধুমাত্র আপনাকে ডিটারমিন করতে হবে. So that is what I am talking about. So what is the best dividend policy for your company? Doesn't mean what I am offering or what is offered by the industry is the best for you. এটা হবে না. So you need to devise your own strategy. Say, greater emphasis on current asset management than fixed asset management. So, আমরা যখন বলছি how efficiently you are utilizing your asset, remember that you need to focus more on the short-term assets. So, for example, এটা আমি বলেছিলাম না, I can't remember, but what if that last year আপনি ব্যালেন্স শিটে দেখলেন আপনার 2 লাখ টাকা ক্যাশ ছিল, ক্যাশ ইন হ্যান্ড ছিল. This year এটা 10 লাখ টাকা cash in hand in the balance sheet. So, what is the interpretation? So how will you interpret these things? So it আপনি কিভাবে interpret করবেন যে is it a good situation for your company or it's a positive situation for my company because I have more cash in my hand. That's the problem. That's the problem. That's the potential risk for your company. That okay, fine, you're making 2 lakh taka cash, fine. Maybe to pay off the short-term debts, 2 lakh is fine. But what if 10 lakhs? So why are you keeping this money idle? এই extra 8 lakh টাকা কেন আপনি idle রাখছেন? এটা utilize. You can instead go for a short-term deposit. Cash যেহেতু আপনি available রাখছেন is not generating any fund for you, any return for you. So finance deals with return and risk. So return and risk নিয়ে সব সময় কাজ করে, তাই না? So why are you keeping this money idle? You can instead invest in short-term deposits. So it could earn a return. So that's the potential scenario that you are going to explore while determining this asset management decisions. এই জন্য বলছি current asset management আমাদের জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট। And current asset মধ্যে আরেকটা প্রশ্ন আছে that is very critical. Inventory. So how efficiently you are managing inventory? So দেখুন আমরা যখন রেশিও করতে বলি inventory turnover ratio. Inventory turnover. So how frequently you are converting your inventory into sales? কত তাড়াতাড়ি আপনি আপনার ইনভেন্টরিকে সেলসে রূপান্তর করতে পারছেন? সো যত তাড়াতাড়ি করবেন অত আমার প্রফিট আসবে, রেভিনিউ জেনারেট হবে, রাইট? সো it is important for you to understand the value of the current assets. আমার current asset এর ভ্যালুটা কত আমার কোম্পানিতে? So dealing with inventory is a very crucial. Okay? আপনি যত তাড়াতাড়ি ইনভেন্টরি ট্রান্সলেট করতে পারবেন ইনটু সেলস, অত আপনার কস্ট কমবে। কিসের কস্ট কমবে? ওয়্যার হাউসের কস্ট কমবে। জিআইটি অ্যাপ্রোচ সবকিছুর জন্য পসিবল না। এখন ধরেন আমি কিবোর্ড, মাউস, মানে কম্পিউটার অ্যাক্সেসরিজের বিজনেস করি। সো হোয়াট ইফ ইউ আর নট মেইনটেনিং এনি ইনভেন্টরি? কাস্টমার যখন ডিমান্ড করে আপনি কোত্থেকে নিতে যাবেন? ফর এক্সাম্পল আপনার ফিজিক্যাল আউটলেট হচ্ছে যাত্রাবাড়ি, ঠিক আছে, এবং আপনার কাছে কোনো স্টক নাই, বাট আপনি কোত্থেকে অ্যাকোয়ার করেন? উত্তরা থেকে। সো ইমাজিন কাস্টমার আপনার আজকে মানে এখন অর্ডার প্লেস করে 2 ঘন্টা ডেলিভারি দিতে হবে। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন? আপনি উত্তরা যাবেন, 2 ঘন্টার মধ্যে আবার নিয়ে আসবেন, ডেলিভারি ইটস হার্ডলি পসিবল বিকজ অফ দ্য। আচ্ছা স্যার, এখানে অর্ডার যখন দেয় তখন তো ইয়া থেকে বলে দেয় যে এত সময়ের মধ্যে ডেলিভারি পাবেন বা ট্রু, বাট হোয়াট ইফ ফর দ্য ইমার্জেন্সি কেসেস? স্যার আর আপনি তো কথা বলছেন একটা অ্যাকসেসরিজ নিয়ে, আমি তো কথা বললাম যে যখন একটা কর্পোরেশন আপনাকে অর্ডার করবে তখন তো সেটা মানে বাল্ক অ্যামাউন্ট অফ অর্ডার করবে, এটা তো আপনার স্টোরে অ্যাভেলেবল নাও থাকতে পারে। সো জিআইটি অ্যাপ্রোচ আপনি ফলো করলে এটা তো আরো অ্যাভেলেবল থাকবে না। সো ডিউ টু দ্য ট্রাফিক সিচুয়েশন ইন আওয়ার কান্ট্রি অর ইন ইয়োর কান্ট্রি, ইট উইল বি হার্ড ফর ইউ টু ম্যানেজ। ক্লিয়ার? সো ইউ নিড টু ডিভাইস সাম স্পেসিফিক স্ট্র্যাটেজিস টু ডিল উইথ দিস সিচুয়েশন। ইনভেন্টরি যখন স্যার পুরোপুরি ইউটিলাইজ করলে আপনি বলতেছেন যে রেভিনিউ বাড়বে, মানে তার যত তাড়াতাড়ি যদি স্যার ডিমের ক্ষেত্রে দেখি এখন স্যার এটা যদি ইনভেন্টরি স্টক মানে করে রাখে স্যার এটার দাম আরো বাইরে যেতেছে পরবর্তীতে বেচার ক্ষেত্রে। দিস ইজ আনএথিক্যাল। আপনি তো আনএথিক্যাল জিনিস নিয়ে কথা বলছেন। আমরা তো বিজনেস ইথিক্স পড়ে আসি, তাই না? যে বিজনেস ইথিক্স এর মধ্যে কোনো আনএথিক্যাল কাজ হতে পারবে না।
what you are doing is purely unethical things. And we কিন্তু do স্যার not promote this. জি স্যার এই ক্ষেত্রে কিন্তু স্যার ডিমের ক্ষেত্রে কিন্তু সরকার মূল্য নির্ধারণ করে দেয় না কোনো প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে কিন্তু এখন করে দিতেছে আপনার কিবোর্ড মাউসের থেকে কি কোনো স্পেসিফিক প্রাইস ডিটারমিন করে দেয় গভর্নমেন্ট? স্টিল এটার দাম আপনারা এত স্টক করে বলেন না কেন? That is the ethical portion of your business. So whenever you are going to do your business, you have to keep ethics in your mind. So ethics টা আপনি কিভাবে বিজনেসে অ্যাপ্লাই করবেন? First you need to apply ethics in your personal life. যে পার্সোনাল লাইফ ethics অ্যাপ্লাই করতে পারে, business is not very difficult thing for him. Clear? So ডিমের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এটা ভুলে যান। They are not doing it right. এটা তো আমরা প্রতিদিন নিউজ পেপারে আসছে, আমরা বলছি তাই না যে it is not being a right thing to do. So in terms of inventory, এখন ডিম যে মজুত করছে ওর স্টক ওয়্যার হাউস আছে অনেক সমস্যা আপনার মানে ওয়্যার হাউস এত বড়। সো আমি যদি কম্পিউটার অ্যাক্সেসরিজ বিজনেস করি আমার ওয়্যার হাউস এত বড় না। আর আপনি তো সেই আইডিপির কথা বলছেন না, আপনি মাল্টি ব্র্যান্ডের কথা, আপনি যাত্রা করেন ছোট একটা স্মল ট্রেড, যাত্রা করেন ছোট একটা স্মল আউটলেট আছে। এই ক্ষেত্রে আপনি যদি আউটলেটের চেয়ে আপনার ওয়্যার হাউস বড় হয়ে যায়, দেন you will be more costly. So how efficiently you are managing this? এখন আপনি বলতে পারেন যে হ্যাঁ আমার স্টক মানে ওয়্যারহাউসটা মানে স্টক যেখানে করি ওটা আর অনেক বড়, আমার যে ফিজিক্যাল আউটলেট আছে 4 গুণ হতে পারে if you can successfully manage this. এরকম যদি হয় আমার ওয়্যারহাউসে এত রাখি আমি পরের দিন সবই সেল হয়ে যায়, ফাইন গ্রেট, সেটাই তো বললাম it depends from one company to another company. Okay? Then what is the goal of the firm? Same thing, maximization of shareholder wealth. Value creation occurs when we maximize the share price. This is one of the markers we use. এটা হচ্ছে একটা marker to determine whether the value of the shareholder is getting maximized or not. Share price. So কি হয় দেখেন, so first যদি একটা IPO একটা কোম্পানি ফার্স্ট গেল, প্রাইস 10 টাকা একটা আপনার ফেস ভ্যালু ছিল, পরের দিন এটা স্টক মার্কেটে বা আফটার নেক্সট ফিউ ডেজ 10 টাকা একটা শেয়ার 250 টাকায় সেল হচ্ছে, 40 টাকায় সেল হচ্ছে, আচ্ছা 30 টাকায় সেল হচ্ছে, তার মানে কি the value of the shareholders wealth is getting maximized. What if 10 টাকার ফেস ভ্যালু আপনার 8 টাকায় সেল হচ্ছে, 6 টাকায় নেমে গেছে, 4 টাকায় চলে আসছে? That gives you a red light. No, there's something going on with your company. We need to focus তার মানে shareholders value maximize হচ্ছে না। So এখন হতে পারে এখন ফার্স্টলি আমরা কনক্লুশনে চলে যেতে পারি না, বিকজ উই নিড টু গিভ সাম টাইম। সো মাসখানেক দেখি, সো শেয়ার প্রাইস মানে এটা পড়েছে আবার দাঁড়াতেও পারে। সো দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য কোম্পানি, এই শেয়ার প্রাইসটা কখন ঘুরে দাঁড়াবে। শেয়ার প্রাইস ওকে ফাইন, 10 টাকার একটা শেয়ার প্রাইস আমার চলে গেল 4 টাকায়, you are saying there is something wrong with the company, fine, I accept. But you need to give some time and also you need to work on it. যে আমার কোম্পানিতে কেন খারাপ হচ্ছে, কেন শেয়ার প্রাইসটা পড়ে গেল, তার মানে there is no potential benefit from my company that the shareholders is getting or the customers is receiving. কাস্টমাররা কোনো potential benefit ফিউচারে হয়তো পাবে না, that's why they are selling or that's why they are not buying my product. So in that case you need to go for the product differentiation strategy, cost leadership strategy চলে যেতে পারে যে প্রোডাক্টটা কিভাবে আমার মডিফাই করা যায়, এটা কিভাবে লুক্রেটিভ করা যায় কাস্টমারস মাইন্ডে। সো এগেইন যখন আপনার প্রোডাক্টটা সেল করে যাবে তখন ভাববেন সব যে শেয়ার হোল্ডার আছে তারা ভাববে যে দিস কোম্পানি মাইট ডু ওয়েল ইন দ্য নিয়ার ফিউচার। সো ওকে আপনি 5 টাকা করে কিনে রাখি, সো তারা 5 টাকা করে কিনে রাখবে, বাট ইভেন্চুয়ালি ইট উইল হিট 25 টাকা at a point of time, then they will start selling. Yes, that's how you can create the value. So value creation our share price through the I can determine, but that share price must be dictated by the company's prospect. Company prospect টাকে এটা ডিটারমিন করবে or dictate করবে আপনার share price টা কিভাবে হচ্ছে, right? So you need to keep a single thing in your mind. A single thing আমার মাইন্ডে রাখতে হবে. What is that? Doing business in an efficient way. আপনার বিজনেসটা যখন efficient ওয়েতে হবে without any unethical considerations, then the value will automatically get maximized. Okay? So why can't we consider the profit maximization as the goal of financial management? Because
would increase current profits while harming firm. ঠিক আছে, যে আমরা কেন এটা কনসিডার করি না, বিকজ উই যে বললাম শর্ট সাইডেড, এর শর্ট সাইডেড ultimately দেখেন defer maintenance বা issue common stock to buy T-bills, it will at a point hamper your company. টি-বিলসটা কি? T-bill হচ্ছে আপনার ট্রেজারি বিল, গভর্নমেন্ট ইস্যু করে। আচ্ছা, আরেকটা আমরা করতে পারি EPS, নাম শুনেছেন? EPS, earning প্রাইস divided by পার শেয়ার per share price. So earning কোনটা? EAT, earnings after taxes divided by number of outstanding shares. এটা দিয়ে যদি আমি ডিভাইড করি দেন যে আমরা ভ্যালুটা পাই, that is called the EPS. So whenever an investor is going to invest in a company, you also examine the EPS, মানে earning per share কত, per share এ কতটুকু earning আমার হচ্ছে, জেনারেট হচ্ছে, clear? But there are some problems. What is the problem? Does not specify timing or duration of expected returns. আচ্ছা, আমি কতদিনে এই যে EPS-টা হলো, কতদিন সময় লাগবে to get or to generate the return? We don't know. It doesn't specify. And again, it also ignores changes in the risk level of the firm. Firm-এর risk level-টা কত? EPS দেখে যে just a number. Imagine it's 50. But with this number, can you comprehend or can you fathom the risk level of the company? A company কি ধরনের risky business করছে? না You don't know. You don't know. So that's what it says. It can call for a zero payout dividend policy. Zero dividend মানে কি? কোনো dividend দিচ্ছে না। Clear? দেখেন, আমি যদি শেয়ার অর ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশনের কথা বলতে যাই, যে current and future profits and EPS, the timing, duration, the risk of profits and EPS, dividend policy and all other relevant factors must be included. So we একটা marker দিয়ে EPS দিয়ে I cannot define my shareholder wealth maximization scenario. We একটা portion দিয়ে আমি define করতে পারবো. So we need current and future profits and EPS, the timing, the duration and risk of profits and EPS. Risk factor টা আমরা analyze করতে হবে, ওই যে standard deviation, I need to also analyze the standard deviation as well. Then the dividend policy. Imagine আপনার EPS অনেক ভালো, আমার EPS অনেক ভালো দিচ্ছে, but still it doesn't give you any dividend at the end of the year. মানে are you interested in investing in this company? First of all, why do you invest? মানে as a rational investor আমাদের কিন্তু ক্যাপিটাল গেইন নিয়ে we are not much concerned. আমাদের একটা স্টেবল ইনকাম দরকার, তাই না? এই যে আপনি ধরেন এফডিআর করলেন, এক বছরের একটা এফডিআর কেন করলাম? একটা বছর একটা জায়গায় ফিক্সড ওয়েতে আমার ফান্ডটা থাকবে। আপনি কিন্তু মানে ফান্ড কিনে আবার আরেকজন হচ্ছে বিক্রি করেন। এফডিআর দিতে এটা এফডিআর হচ্ছে একটা ব্যাংকে রাখলাম, এক বছর পর্যন্ত এই টেনুয়ারটা কমপ্লিট করলো, দেন আমি একটা রিটার্ন পেলাম, আমার অ্যাকাউন্টে চলে আসলো, ডান। এই আপনার ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রেও সেম রেশনাল ইনভেস্টর এটা ফলো করে যে আমি এক বছর রাখবো, এক বছর একটা ডিভিডেন্ড দেওয়া হবে, ফাইন, আমি ওখান থেকে একটা ইনকাম পাবো। ক্যাপিটাল গেইনটা নিয়ে কনসার্ন আমরা পরে, ওইটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ডারি থিংকিং, যে যদি মার্কেটে প্রাইসটা ধরেন আমি কিনছি 10 টাকা করে, এটা হয়ে গেছে 120 টাকা, মানে আরেকটু গোইং টু সেল, এটা যে কোনো রেশনাল ইনভেস্টর সেল করবে। বাট হোয়াট ইফ 10 টাকা শেয়ার 12 টাকা হচ্ছে, এন্ড ডিপেন্ডস অন দ্য ভলিউম অন হোল্ডিং। এখন এটা যদি আমি 1 কোটি শেয়ার হোল্ড করছি, তাহলে 2 টাকা আমার জন্য অনেক বড় ফ্যাক্টর, তাই না? বাট আমি 5000 শেয়ার হোল্ড করছি, 2 টাকার চেয়ে আমার হয়তো ডিভিডেন্ডটা বেশি বড় ফ্যাক্টর হতে পারে। ক্লিয়ার? বিকজ ডিভিডেন্ড দিলে তো 10% ক্যাশ ডিভিডেন্ড দিবে, বাই স্টক ডিভিডেন্ড দিবে, সেম থিং। Clear? So it depends. So that's why dividend policy is also important to consider. Yeah. The share price serves as a barometer for business performance. So ultimately share price হচ্ছে আপনার জন্য একটা barometer. এইটা হচ্ছে আপনার main marker to identify whether the shareholders wealth is getting maximized. Clear? Modern corporation there is a separation between owners and management. আগে তো আমাদের ধরেন মানে এনশিয়েন্ট টাইম আমাদের পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ছিল না, কর্পোরেশন ছিল না, তখন ট্রেডারশিপ ছিল, তাই না? আমরা ওই যে বার্টার ট্রেড করতাম, বিনিময় করতাম আর কি, কারো চাল আছে সেই চাল দিয়ে সে গম নিয়ে আসলো, রাইট? সো এই বার্টার ট্রেড করতাম, বাট ইভেন্চুয়ালি when it evolves
তখন আমাদের ধরো সোল ট্রেডারশিপ চলে আসলো। বাট এখনকার মডার্ন যে কর্পোরেশনগুলো, দেয়ার ইজ এ thin line between the management and the shareholders. Shareholders are not the management, but the management can be sometimes a shareholder. তাই না? So কি হতে পারে যে শেয়ারহোল্ডারদের আপনি মানে যারা ম্যানেজমেন্ট আছে, who are those CEO, CFO, তাই না? They work for you in your company. তারা board of directors এর দ্বারা appointed হয় to work on the best interest of the board of directors for the company. এখন এরকম হতে পারে they are not motivated enough, তারা motivated enough না, but in that case you need to motivate them enough. How can you do so? You can give them, যে বলেছিল parties, parts দিতে পারেন, sometimes you can offer them some stocks as well. So যখন সে ম্যানেজমেন্ট, তার মানে হচ্ছে কি সে টিপিক্যালি আর কি একজন ম্যানেজার, সে আসে 9টা থেকে 5টা অফিস করে বা 10টা থেকে 6টা অফিস করে চলে যায়, nothing lies on his shoulder. But whenever you are offering them to be one of the owners in your company, then you will start taking responsibility and treat your company as his company. Clear? In that time, you will take a big role and can create a positive scenario in your business. Clear? But age at a thin line, this thin line creates a lot of problems. এই thin line এ প্রবলেম ক্রিয়েট করে, বিকজ আপনি দেখবেন যে whenever you are part of an organization you can do much better, বাট যখন আপনি নিজেকে পার্ট ভাববেন না, তখনই আসলে প্রবলেমগুলো তৈরি হবে। সো দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ কল্ড অ্যাজ এজেন্সি কনফ্লিক্ট, তাই না? যে এজেন্টস এন্ড প্রিন্সিপালস, সো বোর্ড অফ ডিরেক্টরস আর দ্য প্রিন্সিপালস এন্ড এজেন্টস, who are the agents, management are the agents, they act on the behalf of the board of directors. So it is that is Jensen and Megley তারা এই থিওরিটা ডেভেলপ করে, যে এজেন্সি থিওরি, that is a branch of economics relating to the behavior of principals and their agents. So what is the expected behavior from the agents and what is the expected of the principals? প্রিন্সিপালের কাছ থেকে কি বিহেভিয়ার আপনি এক্সপেক্ট করেন এবং এজেন্টের কাছ থেকে আপনি কি বিহেভিয়ার এক্সপেক্ট করেন, রাইট? Principals must provide incentives so that management acts in the principal's best interest and then monitor results. Principal কি করতে হবে? ইনসেন্টিভ দিতে হবে in the form of, can be a bonus, can be a increment, can be stock option, can be perks, can be transport facilities, can be housing allowance, anything that can motivate the management to work on the best interest of the company. আচ্ছা, who will monitor the results? ধরেন ইমেজিন আপনি সবকিছু দিয়ে দিয়েছেন ম্যানেজমেন্টকে and you are free, tension free, right? আপনি জাস্ট বসে থাকবেন and everything is settled, right? No, you need to keep monitoring the results. আপনার একটা মান্থলি মিটিং করতে হবে, তাই না? আমার দেখতে হবে যে না, হাউ ইজ দ্য কোম্পানি ডুইং। দেখবেন যে একটা কোম্পানিতে, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে বছরে 4-5টার মতো ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট করে, প্রতি কোয়ার্টারে একটা রিপোর্ট করে, প্রতি মান্থ এন্ডে একটা ক্লোজ, ব্যাংকের মান্থ এন্ডে একটা ক্লোজিং থাকে, টু ডিপিক্ট দ্য পিকচার, টোটাল পিকচার ফর দ্য লাস্ট 1 মান্থ। লাস্ট 1 মান্থে আমাদের কি পিকচার সেটা ডিপিক্টেড হয়। কেন? for the management to, for the board of directors to monitor the result. Management to monitor করে, এটা ম্যানেজমেন্ট কাটা লোয়ার ম্যানেজমেন্ট এটা মনিটর করে, মিডল ম্যানেজমেন্টটা মনিটর করে, রাইট? এন্ড টপ ম্যানেজমেন্টটা কি মনিটর করে? the board of directors themselves, they monitor the results. দেখেন এখানে বলা আছে incentive includes stock options and bonuses, right? Wealth maximization does not preclude the firm from being socially responsible. Wealth maximization কিন্তু বলছে যে এটা কিন্তু CSR টাকে বাদ রাখে না, it includes the functions of being socially responsible to the country, to the society. Society আপনার socially responsible হতে হবে। How can you be a socially responsible entity in a society? Future. What is the CSR? ধরেন আপনার একটা ফার্ম, so what is your responsibility towards the society?
to keep the environment clean. যদি আমি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি হই, then I have to make sure that I not pollute the society by যে কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশনে এরকম কোনো এমিশন না করে আমি যাতে সোসাইটিকে পলিউট না করি। ইনস্টেড আই ক্যান গো ফর দা ওই যে আমি এনভায়রনমেন্ট ফ্রি রাখার জন্য কি করতে পারি, ধরেন এরকম হতে পারে যে না আমার এনভায়রনমেন্ট খুবই মানে আমার এই আশেপাশে যে পরিবেশ খুবই ডার্টি, সো আমি আমার মানে একদিন গিয়ে আমি সব পরিষ্কার করে দিয়ে আসলাম, ক্লিন করে দিয়ে আসলাম, হতে পারে না এর মানে এইটা আপনার সবসময় ইউটিউব কথা ট্রি প্ল্যান্টেশন, সবসময় ট্রি প্ল্যান্টেশনের দরকার নেই। আমি ধরেন একদিন একটা প্রজেক্ট দিলাম যে এই উইক ব্যাপী আমার কোম্পানি টোটাল ঢাকা রাস্তা সুইপিং করবে। যারা পলিউট করে অথবা আমি রাস্তা দাঁড়ালাম দেখলাম যে কারা পলিউট করে তাদেরকে আমি বুঝিয়ে বললাম, এবং সে যখন এটা সুইপিং করে দিল, সে যখন এই কাজটা রিপিট না করে তাহলে আমি একটা রিওয়ার্ড দিলাম। So it can also be part of its activities. Not always you need to go for the tree plantation, যে না আমার এদিকে ট্রি প্ল্যান্টেশন, এবং ট্রি প্ল্যান্টেশন কোথায় হয়? ঢাকার বাইরে। ঢাকার বাইরে, বিকজ ঢাকাতে স্কোপ কম, শুধুমাত্র আইল্যান্ডে হয়তো কিছু ট্রি প্ল্যান্টেশন করা পসিবল, আর তো ম্যাক্সিমাম ল্যান্ড অলরেডি মানে গট অ্যাকুয়ার্ড বাই সাম পিপল, রাইট? সো ইন দ্যাট কেস আপনি ট্রি প্ল্যান্টেশন করে কোনো লাভ হচ্ছে না, ঢাকার মধ্যে ইমপ্যাক্ট করছে না। So what we can do such activities. Okay. So like a board of directors, they are the যদি আমরা বলি যে আপনার CEO is the top management, but above the management there is also a management. ওইটা হচ্ছে topper management, right? The topest management. Anyway, they actually control everything. They control it because they have the right to fire the CEO if something goes wrong. এখন বলতে পারেন যে নাকি হ্যাপাজেবলি করা সম্ভব? No. They must need some allegations. We look at a strong allegations লাগবে যে he has done and done that. In that case they can intervene. সবসময় কিন্তু বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস ইন্টারভিউ করে না সবসময়, বাট যদি তারা ফ্রিকোয়েন্টলি ইন্টারভিউ করে দেন এগেইন এজেন্সি কনফ্লিক্ট উইল অ্যারাইজ। এই তিন লাইনটাও মেইনটেইন করতে হয় যে আমি হ্যাপাজেবলি কাউকে, ফর এক্সাম্পল যে এমডি কে গিয়ে যে কোনো এমপ্লয়ি কি হ্যাপাজেবলি ফায়ার করতে পারে উইদাউট এনি ভ্যালিড রিজন? নো। সেম অ্যাপ্লাইজ ফর দ্য বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস as well. They cannot go and fire anybody, but they need some strong evidence, allegations, and the evidence to prove the allegation to fire someone. And if it is in the best interest of the company, yes, there is a green signal for them to go ahead. Okay, this is a financial calculator. So there is a scientific calculator, right? You are very used to it. There is a separate financial calculator as well.